Charles Dickens, the author. Charles John Huffam Dickens, popularly known as Charles Dickens, was born in 7 February 1812 and died 9 June 1870, was an English writer and social critic. He created some of the world's best known fictional characters. His fictional characters are David from David Copperfield, Pip from Great Expectations, Oliver from Oliver Twist, and so many. He is regarded by many as the greatest novelist of the Victorian era. An early rival to Dickens was William Makepeace Thackeray, who during the Victorian period ranked second only to him. But he is now much less read and is known almost exclusively for Vanity Fair. So Vanity Fair is a novel by William Makepeace Thackeray. It was in the Victorian era Dickens' works enjoyed unprecedented popularity during his lifetime. So unprecedented means amazing. David Copperfield, Oliver Twist, Hard Times, Great Expectations, and A Tale of Two Cities are his best works. By the 20th century, critics and scholars had recognized him as a literary genius. His novels and short stories are still widely read today. Dickens wrote 2 historical novels. The first one is Barnaby Rudge, which was not appreciated. That means readers didn't accept it well. Eta সমাদৃত হয়নি. And the second one is A Tale of Two Cities. The best story I have ever written was Dickens' own verdict on A Tale of Two Cities. তাহলে Tale of Two Cities সম্পর্কে ডিকেন্সের নিজের রায় হলো, নিজের মতামত হলো, The best story I have ever written, আমার লেখা সেরা গল্প. And about his own writings, he had 2 favorites. One, the David Copperfield, and the other is A Tale of Two Cities. The creation of A Tale of Two Cities. Now we are going to read about how A Tale of Two Cities is created. In his preface, Dickens mentions that he conceived the main idea of the story while he was acting with his children and friends in Mr. Wilkie Collins' drama of The Frozen Deep. So preface means introduction of a book, and Wilkie Collins was also a famous writer of the time. The play's plot, that means Frozen Deep's plot. The play's plot is melodramatic and hinges
on the rivalry in love of two men. The rejected suitor, Richard Wardour, played by Dickens, ends the play by dying in the arms of the woman he still loves, having saved the life of his rival during an Arctic expedition, the frozen deep of the title. So here the melodramatic means over emotional and hinges means it surrounds on, and Arctic expeditions means it's a sort of blast, especially in pole zone, North Pole. In his preface to the novel, Dickens states, whenever any reference, however slight, is made here to the condition of the French people before or during the Revolution, it is truly made on the faith of trustworthy witness. It has been one of my hopes to add something to the popular and picturesque means of understanding that terrible time, though no one can hope to add anything to the philosophy of Mr. Carlyle's wonderful book. অর্থাৎ উনি এই টেল অফ টু সিটিজের মুখবন্ধে ভূমিকায় বলেছেন যে এই উপন্যাসটা লেখার সময় তিনি এটার প্রতিটা ঘটনার বর্ণনাতে তিনি আর কি বিশ্বস্ত থাকতে চেয়েছেন। In considering the genesis of A Tale of Two Cities, Mr. Carlyle mentioned in the preface deserves attention. তাহলে A Tale of Two Cities এর জেনেসিস এর রুটটা কোথায়, শিকড়টা কোথায়? কার্লাইলের লেখা বই। তাহলে এখন now we are going to read about Carlyle. Thomas Carlyle was the great Scottish social essayist and historian. His book, The French Revolution, was published in 1837, and Dickens read it avidly, extracting from it the bulk of his background information for the novel. তাহলে টমাস কার্লাইলের লেখা বই দ্য ফ্রেঞ্চ রেভলিউশন, এটা ডিকেন্স অ্যাভিডলি রেড, মানে খুব আগ্রহ নিয়ে তিনি এই বইটা পড়েছেন। এক্সট্রাক্টিং ফ্রম ইট দ্য বাল্ক অফ হিজ ব্যাকগ্রাউন্ড, তার উপন্যাসের পটভূমিকা যত উপাদান সেটা তিনি কি করেছেন, এই বই থেকে সংগ্রহ করেছেন, নিংড়ে নিয়েছেন। The style of the French Revolution was strongly pictorial, and this was certainly compatible with Dickens' own vivid quality of writing. He was greatly moved by Carlyle's social philosophy, and A Tale of Two Cities can be recognized as an outgrowth of Carlyle's work, a type of dramatic extension. তাহলে এই যে ফ্রেঞ্চ রিভলিউশন যে বইটা যেটা কার্লাইল লিখেছিলেন, তা থেকে এ টেল অফ টু সিটিজে চার্লস ডিকেন্স কি করেছেন, পিক্টোরিয়াল, মানে প্রত্যেকটা ঘটনা এমন ভাবে তিনি বর্ণনা করেছেন যেন ছবির মতো সেটা
ভেসে ওঠে, and when you read the text you will also feel it. এবং বলা হয় যে Tale of Two Cities can be recognized as an outgrowth of Carlyle's work. তাহলে কার্লাইল যা লিখেছেন সেটারই নাটকীয় রূপ হচ্ছে A Tale of Two Cities. French Revolution. The revolution showed the world that government should work for people. French people united for one idea to get rid of absolute monarchy and to create republic which would be fair to all people. This revolution threatened other monarchs in Europe and encouraged people all around the continent to stand for their rights. After French Revolution in 19th century, the idea of the nation state was born. So we have got about French Revolution. Now we move to the definition of historical novel, as our novel A Tale of Two Cities is a historical one. What is a historical novel? According to Encyclopedia Britannica, a historical novel is a novel that has as its setting a usually significant period of history. It attempts to convey the spirit, manners, and social conditions of a past age with realistic details and fidelity, which is in some cases only apparent to historical fact. So, what it says, according to Encyclopedia Britannica, what a historical novel is? A novel that has as its setting a usually significant period of history. তাহলে সময়টা কিরকম হবে, ব্যাকগ্রাউন্ডটা কিরকম হবে, একটা গুরুত্বপূর্ণ সময় হবে। It attempts to convey the spirit, manners, and social conditions of a past age with realistic details and fidelity. তাহলে যখন একটা সময়কে একটা ঐতিহাসিক উপন্যাসে তুলে ধরা হয়, তখন তার মধ্যে কি থাকবে, একটা বিশ্বস্ততা থাকবে, ওই সময়ের সামাজিক পরিস্থিতি কি রকম ছিল, এই সব কিছুই তখন ওই উপন্যাসে উঠে আসে। The work may deal with actual historical characters or it may contain a mixture of fictional and historical characters. আরো কি বলছে, এই যে হিস্টোরিক্যাল নভেল, এই ওয়ার্ক, এই কর্মটা কিরকম হবে, সৃষ্টিটা কিরকম হবে, এখানকার চরিত্রগুলা, পিপলগুলা কিরকম হবে। দে কুড বি হিস্টোরিক্যাল ক্যারেক্টার্স, ইতিহাস থেকে এই চরিত্রগুলো আসতে পারে, or it may contain a mixture of fictional and historical characters. আবার কিছু কাল্পনিক ক্যারেক্টারও থাকতে পারে, যেমন A Tale of Two Cities এ ঘটনাটা হচ্ছে হিস্টোরিক্যাল, কিন্তু এই যে আমরা স্টোরিটা যেটা দেখব সেখানকার চরিত্রগুলো হচ্ছে কি ফিকশনাল, আমাদের মেন ক্যারেক্টার্স গুলো। Many regard Sir Walter Scott, a Scottish novelist, poet, playwright, and historian,
দ্য ইনভেন্টর অফ দ্য হিস্টোরিক্যাল নভেল। অনেকের মতে স্কটিশ ঔপন্যাসিক, কবি এবং নাট্যকার এবং ইতিহাসবিদ স্যার ওয়াল্টার স্কট হচ্ছেন ঐতিহাসিক নভেলের আবিষ্কারক। তার বিখ্যাত উপন্যাস হচ্ছে আইভানহো।